selegae re ntse go nnile le maiteko a bonalang mo go tokafatseng dikago se motho ka reng infrastructure batho ba le bantsi kwa metseng ya selegae ba hantse ba lebanwe ke dikgwetlho tsa itsholelo matshelo mo tshokologong ya gompieno ke buisana le mokwaledi wa Rural Development Council re Berzack Maphakwane o tla senosi o tla gape ana le Professor Joyce Lepetu ena tswa kwa Botswana University of Agriculture and Natural Resources ba ileng gore ba kgone go dira mananeo mangwe a ileng gore a lebagane le go tokafatsa one matshelo a batho kana go tlhabolla matshelo kwa metseng ya selegae o tla utlwa go le gontsi mo go bona tla ke tsena go ba ga sekele dumedise ke a lamogela ke itumela nako ya lona ra leboga ibile wena ra go dumedisa le bareetsi ba gago raitso ra Maphakwane mo nakong e leng gore gompieno ebile ha re itlama re le tšhaba ra re prosperity for all ha ra go vision 2036 UN go re signa le yone teng ra bua gore ga gona no one is left behind jaanong ha re tla mo goreng mo Botswana re rurihatsa jang seo mangwe a maiteko ke gone go rurihatsa gore ba ileng gore ba nna ko metseng ya selegae kana rural settlers ga ba sa le ko morago ka go tlhabolla matshelo a bone jaaka ba nnang ko metseng ya setoropo mme council se la ka itlhongwa kana ka ngwaga wa 1972 o ka gongwe wa re papa maletsa tse ileng gore ke ditiro tsa council itebagantseleng thank you maitso ke lebogela potso eo ma go boa maruri gore Botswana e tswa kgakala le dikgang tsa rural development kana thabollo ko magaeng magae re tsentse go themera ka masimo kana kgantse di simologile ka gore a go tsewa o ipuso ka 66 le ha tsile tota no go sena dipedi thabollo tso ka buang ka ga tsone le ha le tsone dipharologano tso di bua ne di seo ka no go sena ditoropo ndiro thenerile mo ko magaeng mme gape go nna wese ka gore ka nako yoneo go ne ga thaga luba le letona kana ne re santse re tshela ka kgomo le go le maeta go sena le ha ile sepe jaanong ga bo go raya gore re tshelela mo le hata go hen le lentseng jalo jaanong goromento na go roga kana go yo hela a ba le mo gore go loga go bata go re itebaganyeng le go thabolla dikgaolo a se ka etsa mahatshama wa Afrika ile gore bone ine re la ba hiwa go ipuso bangwe bo ba ithaganela gore go a ditoropo batho bo ba huduswa ko metseng ba ya ko ditoropong mo Botswana bo bare ditamelo dithabologo dikwele ditliniki di tsela gote go tshwantse go latele ko batho ba leng teng ko eleng ko dikgaolong re simolotse ka tsela yoneo mme bo ba lemoga gape gore mme dithabollo tse re kgone go di tsamaisa sente go tshwantse go nne le council kana khuduthamaga ya maemo a go godimo go Rural Development Council e chairiwang ke mothusa tautona go simolla nako yoneo le go ta go tsena gompieno e ntse e chairiwa ke mothusa tautona gompieno ke re Reslam Batsogwane ga ke re mme le di members tsa yone e be nna boeteledipele ja di ministry kana makala a ga goromente a ra itse le ditirelo tsa puso emma raitso ke tlatla ke tsama ke gongwe ke tsa mo ka tshwareng di-objectives ke di balolla yana tse e leng gore ke ditiro tse e leng gore la di dira mme ke batla go tsenya pele ha Melepetu ha gore Melepetu go hale le University ya Agriculture and Natural Resources go na le se leng gore ha re bua ka tsone tse di diragalang tlhabololo tse di diragalang go metseng ya selegae kana go tsholetsa matshelo a batho go metseng ya selegae lona go na le tiro nngwe e leng gore le tshwaraganetse le council a ke tsenye lona buang gore le tsana ha kae ke a dumedisa Botswana go gae re le Botswana University of Agriculture and Natural Resources re tshwaraganetse tiro le ya Rural Development Council ya go lebelela morula ba re hile thomo yo ya gore re se ka se ke morula ya ka ngwe ya ditlhare tse di lemogileng gore di ka thusa Batswana go itshetsa ka tsone jaanong tiro ya rona ke go seka sekone morula go bona gore o ko kae o mo semong se sentseng jang a ona le bokete kana bolemo e leng gore ga Batswana ba tsena mo di-businesseng tsa go itshetsa ka one a mme o ka kgona gore o diragatse yalo kana ba bangwe ba eletsa gore ba exporte
yaanong once hela o tsena mo export o tshwanetse gore yaanong e be le gore wa itse seemo sa sone so se leng gore o tla bo o se exporta jaanong re tsena go a re na le ditswedipe le morula ha ke gakologelwa ka re ke gakologelwa leina la kgetsi ba mangwa le morula I think ke hantle ya bo biro ka mme ke botsa yana gore a re na le ditswedipe ke boletsa mo gore ke eng re sa re motlopi kana mogwana morula re khatlhilwe ke eng mo go ene gore be le gore re tsamaela ka kana re gogela ka ko morula ga o ka lebela o dirisiwa mo dilong tse dintsi mme ke dikgaolo tse di harologaneng mo Botswana o bona go bobirwa o bona gone mo tswapong thata go na le bo kgetsiatsi teng o ya go botsamaya re o bona le gone ka ga kweneng bo shadi ba e leng gore le bone ba ikopantse ba dira morula ka dilo tse di harologaneng tsa morula le gone ga gabane o simolotse go thata kana go setse go na le di-industry tse e leng gore di dirisa morula go dira di-juice re na le nngwe company ya mme o ikemetseng ka bo divine morula yo mongwe go ke DNLG o exporta le morula oil ko ntle ga lehatshe so o ka bona gore tota o dirisiwa ka bokete setlhare sa teng gongwe ke sone se re ka reng jaanong se prioritizitswe le lemogile gore o ka nwega morula ha re bua ka go le ka go tsosolosa kana go tlhama methale ya go dira letseno kana itsholelo ha re bua ka tiro e tshwana le morula le ditswa moruleng le kgwebo e ka tswang gone ho hela mmele le council ke dumela gore ha re bua ka development ga re bua ka economic development hela e leng letseno hela tse dingwe tse e leng gore ke tiro ya lona kana ke mandate wa lona le council le lebellang gape ha re bua ka development ya mme le botsa sente kana ya ka nne ke bua kgantele ke re kana go tswa upi so ne go sena sepe mo lehatshele ya no ga bo gore a gore council go tswa go no go tao tsena letsatsi eno re ntse re libile gore a ditamelo a ditsela dikwele ditliniki di patela a di metsi ga kere a di a goroga go dikgaolong ha re development e tona ra bo re limbile tsone di tamelo tsa mohuta ono meka development especially segolo bogolo ha re bua ka gone ko re tswang teng ko gae ga ka ke ya lebagana puso hela a gona le bangwe ba na le sa ba ile gore ha le council le go kaganya ditirelo ke tsa puso le bape ba bangwe go re tlhatso gone go gore ba na le sabe ke ba council mwe ya maloko a yone ke ba business Botswana e le ka tsela e leng gore ya no re tshwaragana le bone kana ga re se gore re bata ya ka o bua ga se gore re beile hela mo ditsele re bata ditiro go dikgaolong mme ra bo re lebile gore bone ba beeletsi ba re ba kgarameletse kae ko ka tsone ditsela tse re batla internet cafe go gae re batla internet cafe di setse di le teng le makgotana a ikemetseng ka bonosi NGOs re na le bone gape mo counseling yone e le di-member ga kere re bo re nna thata le maloko a emetseng di-land board yaka o itse gore land board le ha e le makalana ga governmente mme tiriso ya lehatshe ke seo se botlhokwa go tsamaisa dithabololo le yone land board e na le boemedi mo rural development council council le yone ka bo yone council re ra boemedi ja ko magaeng re ra the political wing ya di district council a kere le bone ba na le bo makhanselara ba na le boemedi mo rural development council re be re nna gape le makgota a tshwanang bo buang bo bitba le bone ke di membera ka gore ke ba totomisi e ba researchang re ntse re ba contractor out re ba ha di tender re dirileng dithotomiso tse jalo re tšwa ke nako go ha ne ka tla go dibela ke re go apele re tla tswela re atolosa kganyene kwa tla go itse gore project ya morula ya kae e dira mo nakong ya gompieno gore Motswana a na lebileng go tswa mo go lona ha re tswalela simologo ya yone tota re batla go simolola ka November mme re tla be re le go botswapong re be re lebella bo Natagweta re lebella North East ra tolosa gongwe re hitla go bo bobirwa jalo botonota tota kana re le ka go bona mme le bona go magaeng ba tle ba re thusa ba re bolela gore nya mme morulo mongwe o bona go kae thata le batla ha morula o leng teng ka gore ra o mepa ka sekgowa gore re tle re nya mme morula o go kae le gone go ngwe semong se sentseng jana kana lona morula jang go le thusa ka kitso re le Batswana go re leng teng re dirang go le thusa ka kitso ya gona
re tla tlhoka kitso ya gore bone ba ko selegae ba re bolelele ba thusane le rona mme ebile jaaka ne re le ko go moremi bomme ba ne ba ema ba le bantsi ba supa ga ba tlile go re thusa gore neela dikitso tse kana gape re documenta le gore o dirisiwa jang mo kana ba bangwe ba tsenya mo morogong ba bangwe bile ne ke sa itse ba re gona le wa pudi le wa kgomo wa bona gore ga se morulagelo e leng gore rona batho ra o dirisa le diphologolo le tsone tse re di ruileng. Prof dikgang tsa go di monate wa itse Prof ke tla di kopela nako mo bagolwaneng ba me go ha re tle re iphuthulle sentle kganye gore le motswana ena a utlwe gore go etswang se se ka tswang morogo ke tla tshola ke gore ke tswale gone ha re Maphakwane e le ka nako hela re tla boa re bankanya tla ke go lebogela a ke re itse ga re isire semolole ke mo kang ke ra re ke maoko ke maoko hela re go babisa ditsebe gore babisa ditsebe tla ke leboge botata re go babisa ditsebe yana motswana ga itse gore o itse gore go na thulaganyo e tsepameng ya tlhabollo ya magae ya dikgaolo ko metseng selegae re go babisa ditsebe re rialo mme nna ke beksetse ke boela ko morago ka gore ya me hano e chaile ke go tlogela ka ka bobedi o tla botsela mo in context. Botswana has one of the highest conservation land ratios in Africa, with more than 25% of the land area reserved for national parks and game reserves. This also serves the purpose of regulating the conservation and wildlife protection. Botswana is considered one of Africa's great game destinations because of places like the Okavango Delta, which is the largest inland delta in the world and was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 2014. Botswana is regarded highly in terms of international conservation efforts in the world because we have some of the highest biodiversity in the world. We have the highest population of elephants in the world. We are also regarded highly because if you look at the past 3 years, our lodges in the Okavango Delta have been rated between the first and the third best safari operations in the world. Therefore, it demonstrates that we are not only the best locally or regionally, but we are best internationally. People know that internationally, if you want to go to the best ecotourism activities in the world, go to Botswana. And I still say today that we are the best among the best. Over the years, there has been a growing number of wildlife, especially elephants in population. With over 130,000 elephants in Botswana, about a third of Africa's remaining savanna elephants roaming the tourism regions, mostly in the north. Most of the people living in these tourism villages complain that the elephants are affecting arable agriculture production, some causing damages in farms and even deaths to local habitants. Also, the elephants are hunted illegally by poachers. We are currently dealing with the human and wildlife conflict. We have a system where we compensate people who have had damages that are caused by elephants. We will continue managing the human and wildlife conflict issue, and we will continue supporting our communities and ensuring that they get the best benefit out of the situation. The place that we are in here, Ngoma Lodge, which is being managed by Machaba Safaris, is actually a joint partnership with the community. They came in this partnership with our CBNRM, which is Chobe Enclave Conservation Trust. The whole idea is this CBNRM tries to manage the natural resources that we have within our locality, and we must benefit from it, which all the revenues, a certain percentage of the revenue goes to the community. And now with the revenue generated here, I was so impressed with seeing when we had this pandemic. It is one of the entities that I gave about 150,000 pula to the COVID-19 fund. And they played a very big role by buying a lot of sanitizers, masks, and the president talks more about
or encouraging more the local community that they have fields, they have spaces that they can do businesses on. So half of the business, it can still be used for farming, and part of it can still be used for agro-tourism. Ka thuso ya goromente ke supe jaana gore o kgonne go tisa mananeo a re thusang gore re tle re kgone go anya sengwe mo go tsa tikologo kante tsa tholego. Ke supe ka yone ya umakileng ya di-hunting quota bogologolo kana ne re tsomagela mme gompieno letsomo la rona ke le gore le controlled. So ga go ntse jalo go raya goreng go na le those species tse le gore goromente wa dintsha gore motsumi kante ne mogwebi a ta kgone go tsoma diphologolo tsa go nna jalo, mme re dira jalo rona re le community re kgone go anya sengwe ka gore re tabo re rekisa kotare ya rona e le a package mo go ene, mme madi one ao ke ona re tabong yano re thusa morahe ka one. Kgaolo ya bobirwa mme segolobogolo jang ko mathateng re kgaolo e bapileng le dipolase tse e leng gore di dira bojanala segolobogolo ke yone konokono ya kgwebo ya beng ba dipolase tse. Diphologolo ke tsone tota segolo se e leng gore ba beile thata mo go tsone diphologolo tse re bona bomosola ja teng e le gone gore e re jaaka bagwebi ba gweba ka tsona mo matshelong a rona. Bana ba rona ba kgona go bona ditiro gono ko go rona re na le trust tse di 4 mme ngwaga le ngwaga puso e go kgona go bona gore e ka di neela diphologolo di le kae e sentsa mohuta o le mongwe hele tsa bo bantsha diphologolo ka palo ba lebile gore mme palo eo e siametse gore ga e ka ke ya ama palo ya diphologolo tseo mo go kalokalo. Tshenyo ya tsone ga se gore e kalo mo e leng gore motho o ka re go thelele rona ga re pate dilo tse di a re senye kana ka di a re tshwenye. Ke hela gore ke phologolo ya tsamaya ga e bone phata e kgone go tswela ka kwana, mme di a laolesega ka gore go na le batlhokomedi ba tsone jaaka ba wildlife. Ga di sentse kana di kgonne go tlhaga yalo di a repotiwa mme go ka lekwa ka go the go bona gore di busetswa ka ko terata e di sireletsang. Ka nako ya letsomo le le gore re a bo le abile ke goromente gantsi ya be go hilwe quota ya be tswela di-trust tse di dumalana gore a re rekiseng diphologolo tse re di rekisetse ba ba ka tsomang. Batsomi beo ba ka ta go tenderela letsomo leo yo le winang a wina ka ga ka winang ka teng a ba ka go tsoma, mme rona re be re bona madi ka yone tendera eneo re be re a kgaogana re le di-trust nngwe le nngwe tsa selekanyetso se e le gore re bona selekane. Mme ka nako ta itse gore di-trust re di diretse gone gore a go na le matshwenyego mangwe e be e ka nna trust e ka kgona gore e thuse mo motseng e ka gore ga se madi ga se mang ke a morae. Ga baeng ba gorogile mono re sologela go le gontsi gore re ka bona dithuso tse di botoka mo go bone kana bana ba rona ba ka kgona go bona dithuso tse di botoka mo go bone. Di tshwana le gona gore jaaka letsomo ga le diragala ba hira ka gore ebile naga itswe ke bone baena ba rona ke bone ba ya go ga e le gore ke go ntsha matalo ao ba dirisa go ntsha matalo a le dinaka jalo ke bone ba dirang tiro mme ka yone nako
bana bao ba bone sengwenyana se gore ko bohelong se ba thusa mo matshelong a bona a tsatsi le letsatsi. Botswana's journey of transformation is a multifaceted initiative merging different sectors of government and the wider national agenda. We invite you to witness this journey of progress and self-actualization every Thursday night. Welcome to BTV News in Context on the 17th day of October 2024. Of course, looking forward to the elections coming up in 13 days. My name is Khomatseho Utukile, and giving us the sports news is Ntebogang Sebetlel. Of course, thanking those that paved way to the show, being Onekala Kachani and, of course, Edwin Mashiachome. And with that, we go into our first news. Government commits to improving the lives of Botswana through water infrastructural development. First draft of the National Human-Wildlife Conflict Strategy delivered. The Mason faced after being drawn in a difficult group in the Hollywood Bears COSAFA tournament. A very good afternoon. We're live from Gaborone, the capital, and now into our first story. President Dr. Mokgweetsi Masisi alluded to the country's commitment to prioritize upholding the people's right to good health through clean water for all. He said this on Wednesday during the commissioning of the Good Hope District Water Supply Scheme 2.2 and the official site visit to the Pitsane Molopo Pump Station. Reports. Pitsane Molopo Pump Station will distribute clean water to 6 villages, including Leporun to Sukutlane, and the station is expected to fully complete before the end of this year. This came as a welcome development as it aligns to the United Nations Sustainable Goal number 6, which declares the importance of achieving clean water and sanitation for all. go ta go tsena go Skutlane ka mantswe a mangwe ha o ka bula yana o ka nna petso ke metsi wa kanama wa ka Skota wa ka Skota gareng ga Skutlane le dikgatlong o ka ira le gongwe le gongwe metsi a go ngata po wawa go mo ke ditsomo mme go irela batho rura batho yana ile gore re batla gore rurahatse ditshwanno tsa lona tshwanno a gore o nne mo botsogong bo bo siameng tshimologo a botsogo ke metsi a phepa. Quality and safety of the water was said to be imperative, with plans to clean 24 reservoirs in the next 5 days. Metsi a rona ga se gore a balola mo lolemeng ke a kopa monna be gore e re go tsweng ga gago o ba gopotse ba tsenye di chemicals tsone tse di a tlhatswang gore re tle re ha re hanwa le rona re utlwe le rona gore re nwa metsi tota a tswa ko matamong ile metsi hala matamo ra thatswa ra phepagatsa gone ko mamashia tla bo re simolola go a thatswa ka la bothano go ra re ka Sontaga wa di 20 a ta simolola go tsena mo tirisong ga a tsena mo tirisong go ra rata ba a tsena mo North South Carrier 2.3 a ba tsena mo Lobatse Water Master Plan a ba ta tsena mo go pipeline ya Good Hope
The government for the past 5 years allocated 30% of the development budget to water supply projects countrywide and affirms more projects through strategic partnerships. A Good Hope water supply project, ke nngwe ya di-project tse e leng gore madi a teng otlhe a na tswa mo letloleng la ga goromente ne re sa adimela madi a na tswagela mo letloleng la puso mme go na le tse dingwe di-project tsa metsi Botswana ka bophara tse di tshwana le tsa bo North East Tome District Water Supply Scheme tsa bo Silibe Phikwe Serule tsa bo 30 Southern Central Water Supply tse e leng gore tsone ne re di dira ka madi a ne re tswa go adima re ne re thusiwa ke ba World Bank mme ke tlhalose gore re tla tswelela re ntse re diragatsa jalo go bona gore re lebella le methale e mengwe re ka e dirisang ya go batla madi ya go dira di-project tse ya ka bo public-private partnership. The NDP 12 is cherished to further advance the efforts of water distribution across the country with the delivery of the fourth pipe of the Chobe Zambezi water project, which will pour into Mamashia water treatment plant. Geletlelezwe, Somolekai, BTV News. President Dr. Mokgweetsi Masisi pronounced the government's commitment to improving the lives of Botswana through water infrastructural developments. The president said this in Bray in the Kalahari district when officially handing over a borehole and its complementing infrastructural developments valued at over 5 million pula. The borehole and its infrastructure are expected to augment water supply and improve water security in Bray. While in Bray, President Masisi also noted his administration's prioritization of land equity for Botswana through expropriation measures, bemoaning unfortunate bygone land allocation policies which disadvantaged Botswana. wa le nelwa e be le ntshwa mo taolong ya lona le nelwa ene go ela ruri puso ye metso ke tautona ka sebedi o na le thata tsa gore a tsele ha tseleo e be go kano kwa gore ke bokae le motho a ntse a re wa gana tota ka sekgwa go bidiwa expropriation a ba duelwa e be le phuthologa Yuru hata mahukwao hosi. Sidiba se pile il compone de Triple H. Maji ora puso ya di risting. O ba kenyetsa gore go nowe. Hela ke 5,765,290,092 tebe. Really puso ka bopelo lo mi re ntshari thusa keletso le tsholoelo ya me ke le moeteledipele wa puso ke gore madi a tswa a berekele batho a ba direle. And still in Bray, President Masisi also took to donating 10 goats, a ram and a bull towards improving the capacity of livestock in the area. He further encouraged the Bray residents to take up various economic empowerment initiatives, which the government has invested in to diversify the agricultural space for sustainable development. Le batho le toto le bangwe ba ntsa mananeo a mangwe a puso le bone gore mananeo a ke montlelentle mme a tlhoka motho a itele sehuba a batla tswa pelo a iretse lona batho betso a ntsheditswe madi gore la tse mananeo a ra dile go pekurile gape gore le kgona gore le tampurele le kamakame le tseye ka lebogole e be le tsaya le ka lele. And
In more news, the Okavango Research Institute delivered the first draft of the National Human-Wildlife Conflict Strategy document. Now, speaking during the validation workshop of the strategy in Gaborone on Tuesday, the Permanent Secretary in the Ministry of Environment and Wildlife, Mr. Boatametse Mudukanele, advised the researchers to ensure that the strategy provides innovative solutions to challenges of different communities. Kiletleletswe Somaleka compiled the report. The strategy seeks to provide possible approaches and solutions to different challenges which arise as a result of human and wildlife conflicts. The resolution to come up with a framework was reached last year by different stakeholders, among them the government, the private sector, and farmers. This was as a result of an outcry of people losing their livestock to wild animals, deaths, and just a general fear of losing their harvest. When we look at the strategy moving forward, we should also look at the innovative ways of dealing with the human-wildlife conflict, innovative ways of finding the compensation if we go the compensation route, because we do not have the resources. The strategy was said to be at the core of the people's livelihoods, hence the need for it to be viable and easily comprehended by an ordinary Botswana. Remember who we are doing this for. We are doing this for people who are in the agricultural sector, who are in the rural areas. They are the ones who should benefit from implementation of this strategy. And sometimes even those who are implementing it have got no clue about what wildlife is. But they need to be able to make sense from their sectors to say this strategy can help my sector. The Okavango Research Institute highlighted on some of the solutions recommended by different communities on issues of compensation and shortage of resources. On the second column, that is solution, we need to find ways of allocation of adequate budget to the Department of Wildlife and National Parks. They were never the resources and capacity to deal with human-wildlife conflict. We need to invest mostly in but create wildlife insurance schemes. Issue of replacement of livestock or property destroyed. This one was all over. For example, 40,000 what am I going to do with that? So this one was also for replacement. We don't want the compensation. With all the anticipated benefits of the framework, stakeholders were implored to ensure principles of conservation are not overlooked. Keletlelezwe Somulekai, PTV News, Gaborone. The state prosecutor, Mrs. Seletso Okeditse, has pleaded with Broadhurst Chief Magistrate, Mrs. Horatile Muremi Ramakoloi, to hand a stiffer sentence to multiple rape convict Kabelo Kabelo by sentencing him to prison term not less than 30 years. Mrs. Okeditse says for Kabelo to have decided to rape and sexually assault her own daughter for a very long time shows that he had intentions of destroying the minor's future and dignity. BTV News crime reporter Unkutule Tamahe reports. 2 weeks back, when rape convict 38-year-old Kabelo from Machaning appeared before court, he confirmed to the court to have been sexually assaulting her own 13-year-old daughter for a period of 1 year 7 months, every day of the week except on weekends. The convict appeared again before court for mitigation. Kabelo pleaded with Magistrate Ramakoloi to be lenient in sentencing him as he is the sole breadwinner of his mother and his siblings' children. He says despite the fact that he forced his own child to engage in sexual activities, he still maintains that he made a mistake. When responding to Kabelo's mitigation, the state prosecutor said it's okay to show the court that the offense of rape committed by Kabelo is a serious one as he abused his authority to force his own daughter into sexual activity. Oekerize says Kabelo has damaged the dignity of the said minor as he often neglected her and left the child to spend the night alone, and when he returns home, he will proceed to raping the child as he did on the 9th of September amongst other days.
She also informed the court that Kabelo's raped daughter is still undergoing counseling as she is full of memories of being raped multiple times by her own father. Okedite says the court must not be lenient when sentencing the convict Kabelo as he raped his own daughter multiple times knowing what he was doing. She says Section 147, subsection 5 of the amended rape offences penalties clearly state that anyone who sexually assaults a minor under his guidance must be given a stiffer sentence. The state prosecutor also requested the court not to sentence the convict Kabelo to a term of imprisonment not less than 30 years. The convict Kabelo will appear before court on the 28th of November this year for sentencing. Ungutle Thamage, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Thank you for staying with us. And now as we continue with our news, churches have been urged to come up with initiatives that will help women, girls and boy children to do things the right way to stand against the issues of concern such as gender-based violence. The call was made by the Assistant Minister of Local Government and Rural Development, Ms. Talita Monakotla, during the UCCSA Women's Wing Annual General Conference held at Motlabe under the theme of Fighting Against Violence. This is a class. The research revealed that 67% of women and girl children are involved in the cases of violence. As of recent, Faith Gospel After Christ Church hosted Women's Wing Annual Conference with the intention of sharing skills and knowledge on how they can resolve the issues of violence. As families, churches and the community at large, we are continuing to experience violence which contaminate peace in our families. Women, you are in ministry during the times of trials, where countries are going through difficult phase. You are in a ministry in the period where we do not know what to do about the issues of violence. This ministry compels us to be fully committed, just like Esther. It is high time we introspect ourselves. As I observe women, I go through a painful moment because women need good health. It was highlighted that standing against any form of abuse violence is everyone's responsibility to end it. Let us adapt the mindset change and change our thinking capacity during these trying times because we need to gear up. Let your light be lifted higher, not to be hidden underneath. Meanwhile, the women's wing of FGAC Church donated toiletry packages to 17 less privileged families as an intervention measure to reach to the needy. Lizzie Class, BTV News, Motlabe. And in our last story, government remains steadfast in becoming an export-led economy supported by diversified, inclusive and sustainable growth driven by high levels of productivity. The remarks were made by the Deputy Permanent Secretary at the Ministry of Trade and Industry, Ms. Sipati Oloini, at the Botswana Exporters Roundtable Forum in Gaborone. Mujadi Mukibelo reports. Botswana's aspirations of becoming an export-led economy is inclined entirely on supporting private sector participation and through trade mechanisms like the African Continental Free Trade Area, AfCFTA. Exporters are expected to trade freely within the African continent, hence promoting industrial development as well as value chain development. As we align ourselves with Vision 2036, which seeks to transform Botswana into a high-income country by 2036. This forum provides us with a unique opportunity to discuss how we can harness the full potential of AfCFTA to boost our export performance. Creating a conducive environment for Botswana exporters will further expand their market to the outside world. Some of the countries are already trading under the AfCFTA, and our
objective or intention is to try and work with you to prepare our private sector to also, as quickly as possible, start trading under the AFCFTA. Exporters are willing to identify opportunities and challenges they face in their day-to-day business. I'm glad that they have made this initiative for us to be able to actually export our product. I mean, for a population of 2.4 million, really, the business would not really be able to stand. But if we have the opportunity to tap in a market of 1.3 billion, I think it will really be good for us. It will be able to give us advantage and also bring more markets to our company. So definitely we're going to grow as a company, and we know that the clientele also is going to grow. The forum has brought together Botswana exporters and relevant stakeholders to map a way forward on coming up with strategies on enhancing the AFCFTA with the mandate to create a single continental market for goods and services within the African continent. Mojati Mukibelo, BTV News, Gaborone. Well, leading us to the very end of our news at this hour is Ntebogang Sebetlela giving us the sports news. Thank you very much. Khomotsego Tukile now in context as sports news follows with me Ntebogang Sebetlela. The senior national women's football team head coach Basimane Botle Malete says they remain positive that being drawn in a difficult Group B of the Hollywood Bats COSAFA tournament will benefit them greatly in their preparation for next year's WAFCON tournament. The Hollywood Bats COSAFA tournament is scheduled for South Africa next week. Kagiso Molelekwa follows. Coach Malete further highlighted that, as the technical team, they have done the assignment in assessing all their Group B opponents. We want to progress. We have to win against Malawi in the first game. So a lot of work has to be done by us coaches in terms of making the right analysis of our opponents, something that we have already started in terms of revisiting the videos from the last COSAFA when they played Zambia, which they won 2-1. When they played South Africa, they won 4-3. They also played Madagascar, still in the last year's edition, and they also played Mozambique. So we need to look at those videos carefully and see what we can get from them in terms of what is it that they do really well and how can we help them as a team. Against Mauritius, it will be difficult to get information because prior to the competition, because they were not part of the last year's COSAFA edition. But Madagascar, we have the videos, so we are fine with information. He also said the Hollywood Bats COSAFA tournament will help them improve from their 2022 WAFCON performance. For us, COSAFA is coming at the right time after we have qualified for WAFCON, which will be held next year, July. So this is part of preparations for next year's Continental Cup, where we want to go and improve our performance, our standings. Last WAFCON, we made it to the quarterfinals. We want to improve on that. The Mares finished in group stages of the tournament last year, and all eyes will be on Coach Malete and his charges to give a better performance at this year's edition. The Hollywood Bats COSAFA tournament is scheduled to kick off on the 22nd of this month until the 2nd of November in Durban, South Africa. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. And now, lastly, local motorbike rider Ross Branch says his FIM World Rally Raid Championship victory has fulfilled his childhood dream. The victory was Botswana and also the continent's first ever world title. Sofatso Malepa reports. It was a good season on the bike for Branch, who has over 5 rounds that he has accumulated over 12 stage wins, his highest ever in 3 seasons in the World Championship. It was an incredible emotional experience for me. You know, it's been a dream of mine since a little kid. It's been a 34-year goal that eventually came to plan this year, and it just made me feel on top of the world. You know, I have dreamed about this moment for so long, and yeah, just what went through my mind, the main thing was that I never let my family down. You know, I promised them I'd be a world champion one day, and all the effort and hard work they've put into me would eventually pay off. And for me, that was a really big thing.
Moreover, the 38-year-old attributed his success to a good year in which he didn't suffer from any injuries. It's been a long year, and I think being consistent for me was probably the strongest part of my racing career this year. I had to stay consistent to beat the other guys, and although I wasn't winning all the rounds, I did do well in a lot of the rounds. So I think being consistent and staying on the bike, no injuries, and making sure that we were fit and healthy all year paid a big part in winning the championship. Even though representing the nation comes with a lot of pressure, Branch, affectionately known as the Kalahari Ferrari, said he used that as a motivation to do well. Representing not only a nation, but you're representing an entire continent. It plays a big toll on the emotions, and also there's a huge amount of pressure. No athlete wants to let their supporters and their followers down. So when you're sitting on the start line, you're not only thinking about winning the race for yourself or your family, you're thinking about the entire nation that's waiting to get those results at the end of the day. So for me, it was huge. I've been backed and supported by everybody in Botswana for so many years of my career, and to let them down at the last minute in the last race of the season was not an option for me. I wanted to go out there, give it my best, and fly the flag. There's no better feeling than listening to your national anthem being played at the end of the race, and standing up there with the Botswana flag and knowing that you represented that nation and you represented them well is an incredible feeling. So I'm very grateful to get that opportunity to give back to our country, to give back to our motorsport a little bit, and just very, very emotional, but a very happy day for me, that's for sure. Branch expressed his gratitude to his family and sponsors, and he will now take a breather as he now set his eyes on the 2025 season open